Okay, my dear students, I am S.K. Sir, physics teacher. Today I would like to talk on the 18th lecture regarding the numerical problems on kinematics. And the problem is very important and essential for the examination. And this is also conceptual problem. You can apply the concept you people have already achieved during the theoretical classes, how you can solve this problem. The problem is a swimmer wishes to cross 500-meter wide river flowing at 500 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. If he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. The second case is find the shortest possible time to cross the river. So the concept is here in this question. Look at here, this is a river. This is a river 500-meter wide given in the question, and the river is flowing with a speed of 5 km per hour according to the question. But his speed with respect to order is means the swimmer's speed with respect to order is 3 km per hour given in the question. But if he heads in a direction making an angle theta with the flow, look at here, if the swimmer heads his direction at an angle theta with the flow, this is the flow, direction of flow is this is the direction of flow of water, this is the direction of flow of water according to the question, this is the flow of water. Then the question is telling you if it does so, means if he heads in a direction making an angle theta with the flow, then find the time he takes to cross the river. How much time in this case the swimmer can take to cross the river? Okay, so for that, first of all, the width of the river is given in the question, and if we suppose the swimmer directs to the direction of OA by the velocity Vs, okay, making an angle theta with the flow, then the swimmer's speed or velocity can be resolved according to the vector resolution concept, where its horizontal component becomes Vs cos theta and vertical component becomes Vs sin theta. So on the basis of this vector resolution concept, we can solve these problems. Okay, so now we can solution, write it here. The distance is given, actually distance d is equal to OP, means this is the width of the river is given, this is 500 meter, this is the width of the river, and as we change it into kilometer doesn't matter, we can write this is 0.5 kilometer as well. किन यो मैले गरेको किनकि भेलोसिटी किलोमिटर पर आवरमा दिएको छ, त्यसकारण हामीले यसलाई मिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गरेको हो। अर्को कुरो थीटा जुन हो, सो थीटा इज द डाइरेक्सन अफ द हेडिङ अफ द स्विमर, राइट, heading of the swimmer is given, where the velocity of the swimmer is given, velocity of the river is given, Vr is equal to 5 km per hour. This is velocity of river, velocity of river, okay, the river is flowing, velocity of river is given in the question, and for convention हामीले Vr मानेका छौं। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो यो Vs हो, Vs भनेको velocity of swimmer हो, the velocity of swimmer given relative to the with respect to order is given, so this is 3 km per hour is given, this is the velocity or this is his speed or speed of the swimmer or velocity of the swimmer, velocity of swimmer with respect to water is given, this is with respect to water, okay, but its direction of this swimmer is theta with the flow, with the direction of flow,
So where theta means the direction of flow, or means heading direction of swimmer, heading direction. This is the heading direction of swimmer, heading direction of swimmer with the flow, with the flow, with the flow, heading direction of swimmer with the flow is given. Then the question tells means केस फर्स्टमा हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो, यो केस फर्स्ट टी निकाल्नु पर्ने हो, यसलाई माथि लेखौ केस ए मा निकाल्नु पर्ने हो, टी इज इक्वल टु व्हाट है, मीन्स टाइम टेकन, ओके, टाइम टेकन बाय स्विमर to cross the river at theta degree, at theta degree. अनि केस 2 मा हो, बी केस मा अगेन टाइम निकाल्नु पर्ने हो. It is the shortest time to cross the river. The shortest time, the shortest time to cross the river है, यो झिक्नु पर्ने हो. यो दुईटा केसमा अलग अलग इन्फर्मेसन छ. यो इन्फर्मेसनबाट हामीले यसरी यो दुईटा कुरो झिक्न सक्दछौँ है त. अब यो दुईटा कुरोमा पहिलो केसमा यहाँ के देखिएको छ, जब थीटा एंगलले हेडिङ गरिरहेको छ भने Vs has the rectangular component, one is along the river, Vs cos theta is along the river, and Vs sin theta is along the vertical direction to cross the river. Okay, so that is for case 1. पहिलो केसको लागि हामी के भन्न सक्छौं त, for case 1, for case A को लागि है, Vs has rectangular component, right? Vs has rectangular components. V cos theta along the river, and V sin theta to cross the river, यसरी यो रिभरलाई क्रस गर्ने डिरेक्सनमा, ओपी को डिरेक्सनमा चाहिँ हामी के देखिरहेका छौं, ओपी को डिरेक्सनमा हामी के देखिरहेका छौं, यो भी साइन थीटा देखिरहेका छौं है त. त्यसकारण हामी भेलोसिटी अलोङ ओपी डिफाइन गर्न सक्छौं, भेलोसिटी अलोङ ओपी डिफाइन गर्न मिल्छ. देयरफोर the velocity along OP, यसरी डिफाइन गर्ने हामी velocity along OP. therefore हामीले यो थीटा एंगलले हेडिङ गर्ने बेलामा VOP डिफाइन गर्न मिल्छ. दिस इज V sin थीटा है. अनि यो डिस्टेन्स भनेको OP को डिस्टेन्स भनेको हामीले 0.5 किलोमिटर हेरिरहेका छौं. therefore the time it takes to cross the river भनेको S भनेको जस्तै हामीलाई थाहा छ, this is S by V हुन्छ, means V भनेको S by T हुन्छ. यसैको रेफरेन्समा हामी यो S भनेको एक्चुअली VOP डिस्टेन्स हो, यो OP जसलाई हामी D भन्न सक्छौं, र V भनेको VOP हो जुन चाहिँ OP को डाइरेक्सनमा छ, जसले गर्दा हामी के निकाल्न सक्छौं, यो टाइम निकाल्न सक्छौं है त. टाइम इट टेक्स टु क्रस द रिभर एज द स्विमर इज हेडिङ एट एन एंगल थीटा विथ द फ्लो भनेपछि ओपी भनेको डी हो, जुन चाहिँ हामी 0.5 लिन सक्छौं, र VOP पनि हामीले यो VOP भनेको हामीसँग VS sin थीटा छ, VS sin थीटा हुन्छ.
यसरी VS sin थीटा भएपछि हामी यो 0.5 बाई VS को भ्यालु हामीसँग छ यो VS भन्दाखेरि 3 किलोमिटर पर आवर हो इन्टु sin थीटा यो चाहिँ आवरमा हुन आउँछ है त यो आवर हुन्छ अब यसरी यो आवर भइसकेपछि यसलाई हामी यसरी मिनेटमा पनि चेन्ज गर्न सक्दछौं देयरफोर व्हाट यू क्यान राइट इट हियर यसरी हामी टाइम टु क्रस द रिभर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ देयरफोर t इज इक्वल टु 0.5 इन्टु 60 बाई 3 इन्टु sin थीटा यो चाहिँ मिनटमा आउँछ यति मिनट सुनाउँछ अब 3 टु द 6 गर्दाखेरि 5 टु द 10 5 टु द 10 0 गरेपछि यसरी 10 बाई sin थीटा यति मिनट सुनाउँछ है यो यति मिनट चाहिँ थीटाको टर्ममा हामी निकाल्न सक्छौं यदि थीटाको भ्यालु दिएको छ भने थीटाको भ्यालु निकालेर हामी यसरी टाइमको भ्यालु इभ्यालुएट गर्न सक्दछौं है त अब सर्टेस्ट टाइम भन्दैछ टु क्रस द रिभर सो सेकेन्ड केसमा सर्टेस्ट टाइम भनिरहेको छ व्हाट इज द सर्टेस्ट टाइम टेकन बाई द स्विमर टु क्रस द रिभर सर्टेस्ट टाइमको लागि थीटा इन्क्रिज हुँदै जानुपर्छ भनेपछि डाइरेक्टली हेडिङ गर्नुपर्छ ओपी को डिरेक्सनमा है सो फर द सर्टेस्ट पोसिबल टाइम है द स्विमर शुड हेड डाइरेक्टली अलोङ ओपी भनेपछि फर केस बी को लागि फर द shortest possible time t prime he should head directly along OP at theta is equal to 90 degree with the flow है यो रिभर जुन फ्लो भइरहेको छ त्योसँग यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री बनाएर डाइरेक्टली ओपी तिर यदि हेडिङ गर्यो भने इट टेक्स द लेस पोसिबल टाइम शॉर्टेस्ट पोसिबल टाइम त्यही शॉर्टेस्ट पोसिबल टाइम को कन्सेप्ट हामी निकाल्नु पर्ने हो जसले गर्दा t prime is equal to again we can write this is t prime is equal to the distance is given means this is again d by v yes sin 90 degree हामी लेख्न सक्छौं अनि यो d भनेको 0.5 नै हो र यो vs भनेको कति हुन्छ त 3 हुन्छ sin 90 degree भनेको यति हो यो भनेको 3 हुन आउँछ है त अब यो चाहिँ आवर भयो एक्चुअली यति आवर भयो यसलाई फेरि यदि मिनेटमा कन्भर्ट गर्न खोज्यो भने व्हाट यू क्यान राइट इट हियर 0.5 इन्टु 60 बाई हामी यो 3 गर्न सक्छौं यति मिनेट हुन आउँछ र यति मिनट्स भनेको एक्ज्याक्टली कति आउँछ त 10 मिनट्स आउँछ है एक्ज्याक्टली 10 मिनट्स आउँछ इन दिस वे टु क्रस द रिभर directly along OP at an angle of 90 degree with the flow it takes the shortest possible time but as the swimmer heads at an angle theta with the flow it takes the more time which is equals to 10 over sin theta. It is so because only vertical components of Vs acting at an angle theta leads the swimmer to cross the river. Thank you very much. This was for today.